Good evening, Consul General of Lithuania, Marius Gudinas, Consul General of Ukraine, Andrei Pravednik, and his wife, Maria, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Lydia Tkachuk, and I'm the president of this fine institution. Welcome to the Ukrainian National Museum. Ukraine has been on the radar for the last 8 months with good news and sad news. However, we believe that there can only be a positive future and world recognition of Ukraine.
This evening's opening event is in celebration of the recent launch of the Ukrainian version of the National Geographic and National Geographic Magazine's 125th anniversary in 2013. The exhibit highlights Ukraine through the eyes of the National Geographic Society, featuring images of Ukraine shot by the National Geographic Society photographers. This photo exhibit is a joint project of the Embassy of Ukraine in the United States, the Consul General of Ukraine in Chicago, and the Ukrainian National Museum. Made possible by the sponsorship of Self-Reliance Ukrainian American Federal Credit Union and Self-Reliance Foundation. We thank them for their sponsorship. Tonight, you've heard and will hear accompaniment by Andrei Truyko, multi-talented on different instruments. You will also hear speeches in Ukrainian and in English, and compare Ukraine's Soviet era to today's freedom-searching Ukraine. Добрий вечір, шановні гості. Вітаю вас в Українському національному музею. Сьогоднішня виставка «Україна очима Національного географічного товариства». Це спільний проєкт Посольства України в Вашингтоні, Консульства України в Чикаго і Українського національного музею. Рівно ж, сьогодні відзначаємо випуск перших номерів Національного географічного журналу українською мовою. Це започаткувалося у квітні 2013 року. Якщо ви ще не бачили цих примірників, ми їх маємо на залі, там в тому куті, де їх ви можете оглянути. Про виставку докладніше розкажуть вам наш куратор Марія Климчак і наш екскурсовод Роксоляна Козицька. Спонсорами виставки, як я згадала в англійській мові, українсько-американська кредитівка «Самопоміч» і Фундація «Самопоміч», за що ми їм щиро дякуємо. А тепер до слова я попрошу Роксолану. Welcome to our photo exhibit of Ukraine through the eyes of the National Geographic. The National Geographic Society is the largest nonprofit, scientific and educational institution in the world. Since 1888, National Geographic has worked to inspire people to care about the planet through exploration, education, and conservation. It is focused on geography, archaeology, and the natural sciences to promote both environmental and historical conservation around the world. Over the years, National Geographic has published various features on Ukraine, including stories on life in the Ukrainian Soviet Socialist Republic in the late 1980s, Chernobyl, the Orange Revolution, and Crimea's history and current situation. A new social media blog on nationalgeographic.com named Your Shot lets you upload your own photos and view others' stories. A quick search on the blog using the hashtag Ukraine brings up users' photos from this year, many of which show images from the protests that began last November in Kyiv. And just last year, National Geographic Magazine began publishing their monthly issues in Ukrainian. Tonight's exhibit features almost 40 images taken by National Geographic photographers in all corners of Ukraine, starting in August 1918 through October 2013. You'll see faces of Ukrainian farmers, school children, everyday life, scenes of pre- and post-war Ukraine, the Chernobyl tragedy, and snapshots of major Ukrainian cities. Ukraine's past and present come together in this exhibit, and with today's momentous signing of the EU agreement, Ukraine's future also seems clearer. Explore and be inspired to learn something new about Ukraine through these images. Thank you. Вітаю вас, пані і панове.
Вітаю генеральних консулів сьогодні, тому що це надзвичайно гарний день. And you understood that my speech will be in Ukrainian language. Насамперед, ми вітаємо Європу, що Європа офіційно наблизилася до свого географічного центру. Адже центр Європи знаходиться у селі Ділове Рахівського району Закарпатської області на Україні. Значить, Європа живе в Європі, а Україна завжди була в Європі. Сьогодні ми стали асоційованими членами Євросоюзу. Це надзвичайно важливий день. В історію він увійде як другий після проголошення незалежності, сказав сьогодні президент України Петро Порошенко. Ми запрошуємо вас сьогодні, шановні друзі, відзначити цю історичну подію в історії Європи і України саме відкриттям цієї виставки. Це так співпало, але співпадінь не буває. І тому не знаю, пане Андрію, як ми вирішували, якого числа все-таки відкривати цю виставку, у нас були різні дати. А встигнемо, не встигнемо повішати, а зробити підписи, а те чи інше. А давайте на 27-ме, а давайте. І бачите, так сталося, що сьогодні справді свято, тому що, як кажуть, в Україні не до виставок сьогодні, коли йде війна, коли Путін розпочав війну. Ми не називаємо це в Америці збройним конфліктом, бо речі в нашому музеї ми називаємо своїми словами. Отже, вас чекає подорож в Україну через сторінки відомого журналу National Geographic від 1918 до 2013 року. Знаєте, ви сюди сьогодні всі прийшли, щоб просто поспілкуватися. І коли я готувала свою розповідь саме про діяльність Національного товариства географії в Америці, усі сьогодні ми є обізнані із засобами масової інформації, особливо телекомунікацій різних, і усе ми маємо на своїх телефонах, це завжди можна знайти, заглянути, прочитати, подивитися. І ті люди, які виросли в Україні, жили в Україні, ті, які народилися на еміграції, ті, які живуть в Україну в серці, ті, які подорожують в Україну, вони впізнають у цих світлинах і це життя, яке було законсервоване за часів Радянського Союзу, але тим не менше ми в ньому росли і свою українськість ніколи не втратили і про це пам'ятали. І тому сьогодні ця виставка, вона є особливою, тому що починаючи від 1918 року, і проходячи через ці всі етапи, коли комуністична влада старалася все-таки радіанізувати нас усіх, ми не стали радянською людиною, ми стали українцями, ми з ними залишилися, бо ми ними народилися. Тому я хочу сказати сьогодні слава Україні і запросити до слова генерального консула України у Чикаго. Distinguished representatives of Consular Corps, distinguished representatives of Ukrainian American community here in Chicago, ladies and gentlemen. We have gathered tonight for a special event, an opening of the photo exhibition Ukraine Through the Eyes of the National Geographic Society. The opening of the exhibition today coincided with truly significant historic event for Ukraine, signing of the association agreement with the European Union. It is really symbolic since a new chapter in the history of my country has started today, bringing Ukraine back to Europe, where we always belong geographically, culturally, and identically. It is a joint project of the Embassy of Ukraine in the US, National Geographic Society, Consul General of Ukraine in Chicago, and Ukrainian National Museum. Taking this opportunity, let me express my appreciation to the National Geographic Society and the National Geographic Magazine for providing the embassy and the consulate with unique photos of my country taken over almost 100 years. I would like to express special gratitude to the Ukrainian American Federal Credit Union Self-Reliance that help us to fulfill the project and made these photos available to thousands of people in the US, since this exhibition will be here in the National Museum for 2 months. And I hope that really, I'm sure about it even, that thousands of people will be able to see our Ukraine.
Let me also thank Ukrainian National Museum for all they have done to make this exhibition possible, to get us together today, to celebrate the opening of this exhibition. Dear friends, last April my country became the 30th foreign edition of this world-known magazine, which made me think of a joint project featuring Ukraine, placed in the National Geographic Magazine, which celebrated its 125th anniversary in 2014. The 4-day exhibition, Ukraine Through the Eyes of National Geographic Society, has embraced almost 40 images taken by the National Geographic Magazine photographers in Ukraine, starting from August 1918 through October 2013. Let me also mention that from early 2014, January 2014, this exhibition started traveling across the United States, and the exhibition has already visited cities of Tucson in Arizona, Detroit in Michigan, now this exhibition in Chicago, and then the exhibition will move to New York, and then to Washington, D.C., and then to Atlanta. And we hope that people in other states will also be able to visit that exhibition and to have an impression how beautiful Ukraine is. Ще декілька слів українською мовою. Дійсно, сьогодні в нас свято. Крім того, про що я вже сказав англійською, відкриття цієї прекрасної виставки, фотовиставки в нашій, тому і свято, що дійсно сьогодні відбулася непересічна подія в житті всього українського народу. Ми нарешті підписали угоду про асоціацію, ми нарешті повернулися в Європу частиною, невід'ємною частиною, якою ми були завжди з давніх віків. І я лише хочу додати, що тепер перед нами стоїть дуже важливе завдання перед всією українським народом, перед всією українською нацією, працювати наполегливо для того, щоб положення цієї угоди були належним чином імплементовані в життя, в реальне життя, і щоб ця угода принесла добробут всьому українському народу, всім нам, і щоб ми змогли стати повноправним членом ЄС ще за нашого життя. Дякую всім. Ви знаєте про те, що сьогодні, коли була підписана угода, хто привітав першим президентом якої країни було надіслано привітання українському народу? Звичайно, Литви, коли президент Литви сказала «Слава Україні!» і ми вас чекали, і ви там є. І сьогодні ми маємо нашого приятеля, генерального консула Литви. Просимо вас до слова. My dear friend Andriy, dear European brothers and sisters, Ukrainians. I am really happy to be here together with you on this very important day when Ukraine is coming back to Europe. Ukraine is tying its future with Europe. Actually, in Lithuania, we feel that this day is the end of Vilnius summit, the summit where the president of Ukraine had to sign an agreement, which was signed today. He refused, and then he had to leave. And he had to leave not because that was the wish of Europe to bring Ukraine to itself, but because it was the wish of Ukrainian people to come closer to EU. And the president who doesn't deliver has to leave. That is democracy, and that is the life how democratic countries live. And I believe this was the lesson, very, very expensive lesson for your country, but this is the lesson which will tell for many, many other generations ahead that in democratic country, if you are elected the president, you have to do what your people ask you to do. And I want to congratulate you. I want to congratulate your new president, who really fulfilled what the people have asked. And I hope that one day we will be able to
welcome you in European family. We will be able to welcome you in the European Union. You will sit on the same rights as everyone else at the same table. You will decide on the future of Europe. And Europe, which is not divided by some line, Europe, which is not fought and where borders are not moved by the will of some stronger guys or ladies, whoever. But Europe, which really cares about prosperity, about its future, and about the future of its people. So I want to welcome you, in a way, who made the first step to Europe. I hope your path will be difficult, but will end where it has to be. So congratulations, and really, I hope you will celebrate today, not only here, but also with your families. And one more thing which I wanted to tell you is that on the 23rd of August, here in Chicago, in Daley Plaza, we will organize an event which will commemorate Molotov-Ribbentrop Pact that was 75 years ago, when Europe was divided between two tyrants, Stalin and Hitler. But then 50 years later, the miracle happened, and 3 Baltic countries, people connected their hands, they gave hand to hand, and they connected Vilnius and Tallinn in the Baltic Way. That was the longest chain of people who were holding their hands more than 670 kilometers, or I don't know how many miles, so, 400 miles or more. There were more than 2 million people who were holding hands and who were telling to the world that freedom is something which cannot be taken out of the people. So on the 23rd of August, I hope that in Daley Plaza we will see not only Lithuanian, Latvian, and Estonian flags, but also many Ukrainian flags and other flags of the European country, because we really care about this world. We really care that those values of freedom, of liberty, and are something which are valuable and which we have to fight for. So I invite you all to join us, Lithuanian, Latvian, Estonian, American, and all other communities here in this event. Thank you. It's mean that the whole world will celebrate the Independence Day of Ukraine, August 24. Це означає, що весь світ буде святкувати День Незалежності України, тому що це якраз 24 серпня. І ми хочемо вам подякувати. Особливо хочу сказати нашим гостям про те, що коли я подякувала генеральному консулу за привітання від президента Литви Україні, він сказав: я мав привітання ще у коли в Вільнюсі мало бути підписано, я ще хотів вам в листопаді це сказати разом з президентом. Слава Богу, що це сталося. І ми маємо привітання від нашого спонсора. Просимо вас, пане Влодку, до слова. Володимир Тюн, директор відділу маркетингу. Кредитівка «Самопоміч». Mrs. President, Consul General Pravitnik and Mrs. Pravitnik, Consul, I'm so sorry, Gudinas of Lithuania, honored guests. When we first heard of this exhibit, Several Lines was excited to be part of it. We who were raised here have looked on Nat Geo as exemplifying the best of whichever topic it covered. People were always proud to show off copies as a sign of cultural sophistication. The in-depth reporting and mostly the gorgeous photos always put into whichever topic was reported on into the best light. Personally, in the 80s, when Tanya Davignon's Chernobyl spread was released, on behalf of my group, I ordered hundreds of copies of that particular issue as premiums for donations for the Chicagoland Chernobyl effort. Now Nat Geo has progressed to include a Ukrainian language edition. This is, I think, they're approaching their first anniversary of the edition. And like a harbinger of spring, the Ukrainian language edition welcomes Ukrainian culture to the West. And Self-Reliance is proud to sponsor this collection of photos commemorating that event. Thank you, National Geographic, the Ukrainian Embassy, the Consul General of Ukraine in Chicago, and Ukrainian National Museum for creating this exhibit.